welcome back to the vlog. I am so excited you're here. Today it's gonna be great and I have an incredible story to tell you. And since it's so incredible, I'm also gonna say it in Italian. So let me welcome my Italian friends. Benvenuti amici! Sto parlando in inglese di nuovo. Mi viene automatico a questo punto parlare in inglese visto che sono qui da 10 anni. Vi volevo dare il benvenuto a questo vlog, è la prima volta che ci sarà anche una parte in italiano, quindi dovete passare avanti fino a quando non dirò la storia in italiano. Quindi la prima parte sarà in inglese e poi la seconda in italiano. Quindi passate avanti e vi vedrò tra un po'. So if you watch our last video, we had just gone to pick the girls up for them to be with us for a week. It was very vague and I did that on purpose because I am that silly. But I want to tell you the whole story because it's pretty cool. So there are several layers to these stories. There are the facts that happened, so the physical side, and then there was the emotional side, so all the feelings that we felt and the roller coaster that we've been through. And then there's the spiritual side. In this vlog, I'm gonna focus mainly on the facts that happened. So we became foster parents in 2016 and the girls were our very first foster placement. At the time, they were 2 and almost 5. And I'm gonna see if I can find the pictures and insert it somewhere. They were just the cutest things ever. Fun fact, the little one was the very first one to ever call me mom. How sweet is that? So they arrived in 2016 and they stayed with us for 2 years. So over 2 years, we basically became a family. We had our traditions, our things, and we had just learned to be a family. Unfortunately, Children's Division made the decision of moving the girls without our consent. And very suddenly, they decided to move the girls into a family that they had never met. It was not a relative's family, it was not a kinship family, it was just another family, completely strangers, different city, different everything, and never met the girls in person. They had seen a picture online. It was basically an advertisement to adopt children. All of this was against our will. We had asked to adopt the girls and Children's Division did not want to hear it. And we decided to get a lawyer to try to get the girls to stay with us. Unfortunately, the judge did not even hear us. They just went with the suggestion of Children's Division of moving the girls into a completely different family. So we were not even heard. We were not even given a chance to advocate for them. After the decision was made, we were required to bring the girls and their belongings into Children's Division parking lot and leave them to their new life. To just bring a child into a parking lot with their belongings and let them go into a car with a stranger, because mind you, this was a new caseworker that they had never met before that was bringing them to their new family. So we brought them there February 2018, and that was the last day we had seen them before last time's video. So how did we get to seeing them? Like, what happened? So that was in 2018 that we said goodbyes to them. We tried to stay in contact with them. We tried to write to their new family, and every single message, call was not answered. So we grew weary. One thing we could do was to pray for them, and we did. And the other thing that was very interesting was that we kept having dreams about them, both Steven and I. We kept dreaming about them, that we were gonna see them, or we would dream that we were pleading to see them. It was just
They were in our hearts in a way that just marked us. We had just created this very strong bond, and we knew in our hearts that when the girls would have been teenagers, they would have looked for us. We just knew it in our minds. So we were preparing for them, to see them in years from now, because that bond that we had created was so strong. So I kept all their things, their drawings from schools, and the special little things that they had. I kept them in my basement because I wanted to show them that I had kept those things because they were special to me. God had other plans, and in the middle of the pandemic in 2020, we received a message from the adopted family, because yes, the girls were officially adopted by the other family at the end of 2018. So they moved from us and they were adopted officially in the other family. And after 2 years of being with that family, this family reached out to us, asking us completely out of the blue, after they did not answer our texts or calls, nothing for over 2 years. They asked us if we would adopt the girls. What? Can you imagine? We were a couple. We had closed the chapter of fostering, and we were on the road, on the journey of private domestic adoption. So we received this call, and we are absolutely can you imagine all the feelings that you feel? Honestly, I went through all of them. Anger, sadness, grief, joy, all of them. I went through all of them. And after, praying about it, we knew that they were our daughters. There was never a question of that. So they asked us to adopt the girls, and we said yes. We had not seen the girls for over 2 years, not heard from them for over 2 years, and we said yes. So then we had a phone call with them after they were asked if they wanted to come back, and they had said yes. That was the thing. The girls said they kept talking about us as their parents and the bond that they had with us. So the new adoptive parents really wanted to do their best interest. So that's the reason why they contacted us. And when they realized that the bond was mutual, they realized that the girls belonged with us. So it's an incredible story. I had never heard of a story like this. We had a first phone call, and then we went to pick them up and spent a week with them. We finally picked them up the next time, and they have been with us since June 2020. And I guess that as of now, you guys have picked up that the plan has been for us to adopt the girls and make them finally and officially kings. So this is kind of a very quick summary of what happened. You guys, it has been incredible. They keep me on my toes every day. They keep me super humble. And they keep me on my knees asking Jesus to help me every single day, because I just can't do it without him. So I want to share this story. It's a miracle. What we have experienced is a miracle. The other part that I wanted to share was a quick zoom in. There was a meeting. If you're familiar with foster care, it's called staffing. It's a meeting when the
adoptive parents are chosen. And so during that meeting, several families are interviewed, and then one family is picked to be the adoptive parents. The morning of that meeting, I was super nervous and anxious, and I opened the Bible. I was actually going through a devotional, and I opened the Bible, and the verse that was there was the verse in Exodus. The Egyptians were following Moses and the Israelites, and they find themselves in front of the Red Sea. And that's when God tells Moses in Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You will only have to be silent. And so when I read this verse, I thought, okay, the Lord will fight for me. There is nothing that I can say or nothing that I can do in that interview that will make them choose us as the adoptive resource for the girls. So I went in the interview thinking that we were going to be chosen to be the girls' adoptive parents. And then that same day, we were told that we were not chosen. And so I was absolutely shattered and angry, and I could not understand this verse that God had given me. And then once the girls came back, I was reminded of this verse and the truth in it. I didn't have to do anything, and God fought for me, because He is a just God, because He is a righteous God, because He is a good God, and He fought for me. And I will never forget this. I will never forget this miracle. And I am so, so excited that you are watching this and you are hearing this. And I just wanted to bring hope to you, to your life. If you need a miracle, God has the power to do it. God has the power to do it. And the other thing I'd heard one time from Priscilla Shearer, she said, everybody wants a miracle, but nobody wants to stand in front of the closed Red Sea, right? And it's so true, so true. And so maybe today you find yourself in front of the Red Sea, or maybe you are avoiding the Red Sea and you are going through a path of your own. I just want to encourage you to trust in God and keep following Him. He's gonna bring you through it. It's not like He's gonna remove every suffering from you. It's not like there's not gonna be pain if you do life with God, but He's gonna be with you and He's gonna fight for you. So I just wanted to encourage you, and stay tuned, because some pretty cool things are happening over here, and I just want to share them with you because it's just super cool. So I'm gonna move to my Italian friends, and I'm gonna say the story in Italian. But it was so good to chat. Leave comments if you have questions, or just if this encouraged you, please let me know. And I just hope you can be encouraged by this video. I'll see you soon. Till next time. Allora, amici italiani, si sta facendo buio, ma voglio raccontarvi questa storia. Stefano and I, oh my goodness, this is gonna be hard. Il mio cervello pensa in inglese a questo punto, so abbiate pazienza con il mio italiano. Stefano ed io siamo diventati genitori provvisori, non so come dirlo in italiano perché questa cosa non esiste in Italia, dove bambini che hanno i genitori che stanno avendo problemi, invece di essere messi in un orfanotrofio, vengono messi in famiglie di affidamento che si possono prendere cura di loro. Quindi Stefano ed io siamo diventati genitori provvisori nel 2016 e queste due bambine erano le nostre prime bambine che sono arrivate in affidamento, e mi vengono le parole in inglese. La bimba piccola è stata la prima bambina che mi ha mai chiamato mamma. Loro sono arrivate nel 2016 e sono state con noi per 2 anni. Poi il governo ha deciso di spostarli in un'altra famiglia e purtroppo noi non avevamo
nessun controllo sulla situazione, non avevamo diritti sulle bambine perché non erano nostre, erano soltanto in affidamento e quindi le hanno tolte dalla nostra casa, anche se noi non eravamo d'accordo e abbiamo chiesto se noi le potevamo adottare e il giudice non ci ha neanche voluto ascoltare, semplicemente ce le hanno tolte. La cosa tristissima, proprio inumana, è che ci hanno detto di portarle in questo parcheggio dove un assistente sociale che loro non avevano mai conosciuto prima perché era un assistente sociale nuovo le ha prese, loro sono andate nella macchina con quest'uomo che non avevano mai visto prima, con le loro piccole valigie e tutte le cose che avevano da casa nostra, e quest'altra persona, questo assistente sociale, le ha portate nella loro nuova famiglia. Assolutamente inumano. Quale bambino di 6 anni gli vengono prese le loro cose e viene spostato da una famiglia alla prossima? Cioè, proprio... Però quello che noi abbiamo deciso quando siamo diventati genitori provvisori era proprio di intrometterci in queste storie tristi, quindi e cercare di fare la differenza, di fare il nostro meglio, soltanto che non ci siamo resi conto quanto ci avrebbe anche cambiato noi stessi, quanto ci saremmo attaccati a questi bambini, quanto li avremmo amati. Perciò questa storia è super speciale, non è solo speciale, è proprio un miracolo che abbiamo vissuto e va condiviso. Quindi le bambine sono andate via da casa nostra nel 2018 e verso la fine di quell'anno sono state adottate ufficialmente da quest'altra famiglia che loro non avevano conosciuto prima, non li conoscevano, erano dei sconosciuti, e sono stati trasferiti in un'altra città, un'altra scuola, altri amici, tutte altre cose. Noi abbiamo cercato di tenere contatti con loro, abbiamo cercato di chiamarle, di mandare messaggi, di fare gli auguri per il compleanno, niente. Gli altri genitori ci hanno completamente tagliato fuori dalla loro vita. La cosa strana è che noi continuavamo a sognarle, continuavamo a pensarle, ci hanno lasciato proprio un marchio sul cuore. Avevamo creato un legame molto molto intenso che, anche se erano state portate via dalla nostra vita, continuavano a essere parte, non giorno per giorno purtroppo, ma nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere. Era l'unica cosa che potevamo fare. E io allora avevo conservato tutte le loro cose, i loro disegni e le loro cose speciali, perché sia Stefano che io pensavamo che quando le bambine sarebbero diventate adolescenti ci sarebbero venuti a trovare, perché proprio il nostro legame era così intenso. Quindi spesso avevamo sogni dove le incontravamo o che chiedevamo ai loro genitori se le potevamo vedere, e sono stati 2 anni senza di loro strazianti. E quindi avevamo sempre questo pensiero che le avremmo riviste, ma non sapevamo, non avevamo mai immaginato che le avremmo riviste dopo 2 anni. Quello che è successo è che l'anno scorso, nel mezzo della pandemia, si dice, i loro genitori adottivi ci hanno chiamato così all'improvviso e ci hanno chiesto se volevamo adottare le bambine, perché dopo più di 2 anni che noi non le avevamo né viste né sentite, loro non si erano mai dimenticate di noi e ci vedevano ancora come loro genitori. Cioè, assolutamente, assolutamente incredibile. E una delle bimbe aveva detto che il suo sogno era di essere con noi per sempre, e allora la mamma adottiva si era chiesta: se io sono il suo genitore, io devo cercare di fare la cosa migliore per lei. E loro parlavano come se noi eravamo i loro genitori e che quasi come se erano stati rapiti da questi altri genitori. E quindi ci hanno chiesto se le volevamo adottare, ci hanno chiesto se i nostri sentimenti erano gli stessi, e noi abbiamo detto sì. E così dopo hanno chiesto alle bambine se loro volevano tornare da noi, le bambine hanno detto di sì,
e quindi il video che avete visto l'ultima volta era il video dove noi siamo andate a prenderle, le abbiamo viste per la prima volta dopo più di 2 anni e dopo di quello siamo andate a prenderle di nuovo e si sono finalmente trasferite con noi nel giugno del 2020 e saranno con noi per sempre. Il piano è quello di adottarle ufficialmente e saranno per sempre parte della famiglia King. Ah! Super emozionante, volevo condividere questa storia. L'ultima parte che volevo condividere, che ho condiviso anche in inglese, era che quando il governo ha scelto una famiglia adottiva per le bambine, hanno fatto un incontro dove hanno intervistato diverse famiglie. Noi eravamo una famiglia che hanno intervistato, ma ce n'erano altre 4. Prima di quell'incontro stavo leggendo la Bibbia e stavo leggendo Esodo 14:14, la storia di Mosè che si trova davanti al Mar Rosso e gli israeliti sono tutti spaventati e c'hanno gli egiziani che gli stanno correndo dietro e in Esodo 14:14 Dio dice: il Signore combatterà per voi, voi dovete solo essere in silenzio. Sto traducendo dall'inglese, quindi non mi prendete parola per parola, andate a vedere cosa dice in italiano, ma in inglese dice: il Signore combatterà per voi, voi dovete solo essere in silenzio. E quando io ho letto quel messaggio la mattina di quell'incontro che dovevamo essere intervistati, ho pensato che saremmo stati scelti, che noi saremmo stati scelti per essere i loro genitori. Poi a fine giornata abbiamo ricevuto la notizia che noi non eravamo stati scelti. E ero arrabbiata e non riuscivo a capire perché il Signore mi aveva dato questo versetto e poi non eravamo stati scelti, non c'era senso, non faceva senso. Quando poi le bambine sono ritornate, quel versetto mi è ritornato in mente, quel versetto di più di 2 anni fa mi è ritornato in mente: il Signore combatterà per voi, voi dovete solo essere in silenzio. E la verità di questo versetto nella nostra storia, noi per 2 anni siamo stati in silenzio, non abbiamo fatto nulla, non c'era verso per noi di portare queste bambine di nuovo nella nostra casa. È un miracolo di Dio che le ha portate in questa casa, che le ha ascoltate, le ha viste lì dove erano, in quell'altra casa dove non si sentivano forse amate, non si sentivano volute, non si sentivano parte di quella famiglia, e il Signore le ha viste e ha trovato una via per riportarli da noi, e per noi questo è un miracolo. Volevo condividerlo con voi e spero che se siete in un momento che avete bisogno di un miracolo, che potete continuare a pregare, a sperare in Dio. Forse non sarà come ve lo immaginate, la risposta non sarà come al 100% come lo volete voi. Il mio Dio è un Dio buono e giusto, e quando noi ci fidiamo di Lui non è che la nostra vita non avrà problemi, non è quello, è che nella nostra vita, nelle nostre battaglie giornaliere, Dio è con noi, combatte con noi e per noi, e questo fa la differenza. Quindi sono felicissima che avete ascoltato questa storia, lasciatemi commenti, domande, mi mancate tanto, mi manca l'Italia, il cibo, mamma mia, vi voglio bene, vi mando un abbraccio, baci e grazie per essere stati qui, ciao.